Hello, good morning. We go to the third part of A Quest for Theory of Everything, the Stephen Hawking chapter. Go to page number 19 where we have stopped. In 1959, at the age of 17, Hawking went to Oxford to study natural science and to specialize in physics. So he joined Oxford University and his subjects were natural science and physics. He was interested in physics and in maths, though his father wanted him to study biology and to proceed with the medical profession. Stephen didn't like biology because he thought that biology was quite imprecise. സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ജീവശാസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു ബയോളജി എന്നായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ്റെ വിചാരം. He wanted to study physics and maths. So he joined Oxford because his father was teaching there. He joined Oxford University and his optional subjects were natural science and with a specialization in physics. Okay. He joined University College, his father's college and the oldest at Oxford, founded in 1249 AD. He joined the University College in Oxford University. It was a very old university. In fact, one of the most well-known universities of the world. These two British universities, Oxford and Cambridge, are the most highly rated universities of the world, along with Harvard and Yale and MIT. These two are the most famous. These two are two among the most famous universities of the world. Remember this. Now, nevertheless, for about a year and a half, Hawking was lonely and bored. Okay, though he joined University College, Oxford, he was a lonely child and he was almost bored. Understandably, every teenager is passing through such a phase. ഏതൊരു ടീനേജറുടെ ജീവിതത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസ്, ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എ ഫേസ് ഓഫ് ബോർഡം, എ ഫേസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഈ ലോൺലിനെസ്സിൻ്റെയും ബോർഡത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈവൺ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഹോക്കിംഗ് such a period was there. This was even before the days of his disease. Please understand this. അത് രോഗമൊന്നും ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥ തന്നെ ഇതായിരുന്നു. And we have seen that he was only an average child in the childhood. Okay, and even in his youth, he was only an average child and he was only in the middle level of the class. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ബാല്യകാലത്തോ കൗമാരത്തിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന സമയത്തോ കാര്യമായി കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, so he was lonely and bored. He was not inspired to relieve his boredom by exerting himself academically. Academically means by studies. Okay, he was not putting too much effort on his academics also. He was bored and he was lonely for some reasons. Okay, but halfway through the second year, he began enjoying Oxford. But things changed in the second year. In the second year at Oxford University, he started loving the university. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ചിത്രമാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത്. ഹൗ ഡിഡ് ഹി ലുക്ക് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ഹി ബിഹേവ് ഇൻ ദോസ് ഏർലി ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്. He became popular and well accepted among his peers. Peers means classmates and friends. Okay, they remember him as lively, buoyant and adaptable. These are the three adjectives that are used to describe young Stephen. Lively, buoyant and adaptable. Lively means very active, വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള. And buoyant, energetic and smart. Buoyant, attractive. And he was adaptable. Adaptable means he was very flexible. Okay, he could adjust himself with any group. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്മാർട്ടായ, വളരെ എനർജറ്റിക്കായ, വളരെ അഡാപ്റ്റബിളായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഏർലി 20s, 20കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, he wore his hair long. That's interesting. Most of you also are wearing your hair long. മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാഷൻ. Okay, and was famous for his wit. Wit meaning intelligence. Okay, it is intelligence and it is humor as well. He was a very witty, a scholar. And he liked classical music. This was his hobby, listening to classical music. ഓക്കെ, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, യൂറോപ്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേൾക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഹോബി. ആൻഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, ഹി എൻജോയ്ഡ് റീഡിങ് സയൻസ് നോവൽസ്.
and he took part in sports. He was active, and he was active in campus life. This is what we conclude. Okay, and it is slightly difficult for us to compare this picture of Stephen Hawking with the picture that we have in our mind. നാം എപ്പോഴും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ചിത്രം ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പരാധീനതകളുള്ള, രോഗബാധിതനായ, വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന, സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വീൽ ചെയറിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം നമ്മുടെ ആരുടെയും ചെറുപ്പകാലം പോലെ തന്നെ, ഭാഗ്യവാന്മാരായ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഒരു ചെറുപ്പകാലം പോലെ തന്നെ വെരി ആക്റ്റീവ്, വെരി പോപ്പുലർ, okay, very energetic and very smart. Okay, that was the beginning of his life in Oxford University. However, page number 20, we go to page number 20. However, at the end of the third year, Hawking almost floundered. Floundered means struggled. Okay, he was not performing very well in his academics, and he started developing some difficulties at the third year. മൂന്നാം വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കും പഠനത്തിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. He selected theoretical physics as his speciality. Theoretical physics, ശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, തത്വാധിഷ്ഠിത ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് തിയറി, ഫിസിക്സ് സിദ്ധാന്തം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സൈദ്ധാന്തിക ഫിസിക്സ്, തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് ഹിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി and specialization, and he had then applied to do a PhD at Cambridge and was accepted on condition that he got a first from Oxford. So he wanted to do a PhD, a doctoral degree in physics, and he wanted to do that at Cambridge University. But there was a problem. Cambridge had a criteria, ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. And that criteria was that Hawking should get a first grade result from Oxford University, and he was not an outstanding student. Okay, so Hawking was confident that he could get through successfully, but as the examination day approached, his confidence failed. Hawking ended up disastrously on the borderline between a first and a second. This was what happened. Though Stephen was confident that he could get a first grade, he could not get a first grade from Oxford. His result was a borderline. Okay, something in between, something in the middle between a first grade and a second grade. So it was difficult for him to get a smooth admission to Cambridge University to do his PhD. And what happened later? അപ്പോൾ ഈ കേംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം അല്പം തടസ്സപ്പെട്ടു. പക്ഷേ faced with a borderline result, the examiners summoned Hawking, summoned means invited, called Hawking for an interview and questioned him about his plans. In spite of the tenseness of the situation, Hawking managed to come up with a kind of remark means answer, reply, for which he was famous among his friends. So that was a tough situation. He was invited for an interview for admission to Cambridge, and he sat in front of the interview board. That was a situation full of tension and full of stress, whether he would get it or not. അങ്ങനെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് സ്റ്റീഫനോട് ചോദിച്ചു, in spite of the tenseness of the situation, Hawking managed to come up with a kind of remark for which he was famous among his friends. They asked him whether he expected to get an admission to Cambridge. കേംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം. അതിന് സ്റ്റീഫൻ്റെ രസകരമായ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: If I get a first, I shall go to Cambridge. If I receive a second, I will remain at Oxford. So I expect that you will give me a first. ഇതാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉത്തരം. If I get a first grade, I will come to Cambridge University. If I don't get a first grade, if I get only a second,
I will have to stay back in Oxford University. So please, I am expecting you to give me a first grade. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹാപ്പിലി ഫോർ സ്റ്റീഫൻ, ഹി ഗോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ടു കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. സോ ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് and he went to Cambridge. So there is a question that is given there on the side of the page. Please see that. Cite an example to prove that Stephen Hawking was sharp-witted. Did his wit help him in any way? This is a good question. Is this particular incident indicative of any characteristic trait in Stephen Hawking? Okay, was he sharp-witted? Sharp-witted means intelligent. Intelligent. How did he manage that particular interview situation with his sharp wit? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മാനേജ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ. Okay, when Stephen was interviewed for the admission to Cambridge University, he was asked by the interviewers whether he expected an admission. Stephen's answer was that if they gave him a first grade, he would come to Cambridge, and he expected them to give him a first grade, and he got admitted. Okay, this is an instance of Stephen's sharp-wittedness. Please remember that. Go to the next paragraph. His first year at Cambridge was worse than that at Oxford. His slipshod mathematical background. Remember this word. Slipshod means poor. Okay, it was not very good. His slipshod mathematical background caught up with him, and he found general relativity extremely tough. General relativity is a relativity theory, okay, on which Albert Einstein developed the special theory of relativity, Apekshikata Siddhantam. Okay, he found that particular theory very difficult, and maths also was tough for him. The reason was that there was not much stress on mathematics and physics at Oxford. Oxford was focusing on natural science, and he did not have a thorough background in maths. Okay, so that was why his mathematics was slipshod, it was poor, and it affected his performance in Cambridge. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായി പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്റ്റീഫനുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ടഫ്, വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് who had written tremendously about theory of relativity and who had come up with a number of books on this particular theory. ഇത്രയും പഠനകാലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടായിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം. അതേ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് ഐൻസ്റ്റൈന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഹോക്കിംഗ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടയാളവും കാണിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ സൂചനകളല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സ്റ്റീഫൻ്റെ ജീവിതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങളായി നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം. ഓക്കെ, സോ another far more disastrous problem arose then. During his third year at Oxford, Hawking started getting clumsy. Clumsy means callous. Clumsy means, weak. Okay, troubled. During the third year of life at Oxford itself, he started being clumsy and difficult. ചില പ്രത്യേക പ്രയാസങ്ങൾ, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്
ഹോക്കിങ്ങിന് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കേംബ്രിഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു പ്രാഥമികമായും. ഓക്കെ, ഹി ഹാഡ് fallen once or twice for no apparent reason. For no reason he started falling down, and he had fallen down 2 or 3 times. കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ നിലത്ത് വീഴുക, ഓക്കെ, അതൊരു ലോകലക്ഷണമായിരുന്നു. And then the following autumn at Cambridge, he had trouble tying his shoes, and sometimes he had difficulty talking. And when he went to Cambridge, ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് കേംബ്രിഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ he was noticing this. He had a difficulty in tying up his shoes. സ്വന്തം ഷൂസ് കിട്ടുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥകളുണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ he had difficulty in talking. സംസാരിക്കാനും പ്രയാസം നേരിട്ട് തുടങ്ങി. Okay, these were the first symptoms, first signs of his disease. Shortly after his 21st birthday in 1963, please remember this year, 1963, 21st birthday, വെറും 21 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഹോക്കിംഗ് caught a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis. Okay, amyotrophic lateral sclerosis. Okay, this particular disease for which there was no known cure. Cure means treatment. For this disease there was no treatment. Now what is this disease? This is a disease affecting the cells of the spinal cord. സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡീജനറേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ് അമിയോട്രോഫിക് ലേറ്ററൽ സ്ക്ലെറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ കോശങ്ങളുടെ നശീകരണം, ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ and it affects the power to speak, the power to think, and generally the power to live. Okay, it's a serious disease because in those days there was no treatment for this disease. ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന ഈ ഡിസീസിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഫേസ്ഡ്. ഓക്കെ, നേച്ചുറലി ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്നത് പോലെ നേച്ചുറലി at first he went into deep depression. Depression means vishadam. Okay, extreme sadness, extreme purposelessness. He went into deep depression. He did not know what he ought to do or what his future would be like. This was the situation in which he found himself. He did not know what to do. He did not know what his future would be like. Okay, he was just 21 years old and he was a young man with a lot of expectations for future. He wanted to study physics and maths and he was hoping to do a PhD in physics. ഇത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് പെട്ടെന്ന് he is contracting a very serious disease for which there was no treatment. Okay, naturally he became dull, he was depressed and his future appeared to be quite dark. Okay, this is where we are finding Stephen at this level. We will continue with another video in the next class. Thank you.